El Grito del Adiós y el Inesperado Regreso. Cuando las súplicas de Mamá Y Hermana Siguieron mi Huida. La sombra olvidada nunca fui la preferida. Ese papel la pertenecia a mi hermana, la hija de oro, la que nunca hacía nada mal. No importaba lo cruel que fuera, en hay cuantas veces así saliera con la suya, mi madre la adoraba. Yo, en cambio, era una mera presencia, un pensamiento tardío, una sombra en mi propia casa. Siempre había sido así. Al crecer, aprendí rápidamente que mis opiniones no tenían peso, mis sueños carecían de importancia, y mis sentimientos eran ignorados o, peor aún, ridiculizados. Si mi hermana reprobaba un examen, era mi culpa por distraerla. Si perdía una amistad, yo era, con toda probabilidad, la razón. Si algo así rompía, seguramente la había empujado a hacerlo. Y mi madre, ella lo cría sin dudarlo, cada vez. Intent ser la hija perfecta. Mi esforzo, sac buenas notas, guard silencio cuando me insultaban. Jamás explode, nunca me defendí. Pens, quizás, solo quizás, as I demostraba mi valía, finalmente me amarían como la amaban a ella. Pero nada cambió. Todo ese vino abajo la noche que me dijeron que les había arruinado la vida. Comenzó con una discusión. Bueno, ellos discusión, yo solo estaba allí, observando como gritaban. Mi hermana había reprobado una asignatura y, en lugar de asumir la responsabilidad, me culpó de nuevo. En I siquiera sé cómo, tal vez la estresaba solo con existir. Has arruinado nuestras vidas. Grito ella. Y apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que mi madre la secundara. Estaríamos más felices sin ti. Ese fue el momento, el quiebra. No lor, no grite, no suplique que ese retractaran. Simplemente sentí. Luego, me di la vuelta, caminé a mi habitación, tomé una mochila y medité lo que pude. No me detuvieron, en I siquiera me vieron marchar. Y así me fui. Un nuevo amanecer salí a la noche, el peso de la mochila presionando mis hombres, pero nada así comparaba con la pesadez en mi pecho. Camin sin rumbo fijo, solo poniendo distancia entre mi y la casa, a la que nunca había llamado realmente hogar. Hacía frío, lo recuerdo vividamente. El air me mordía la piel, pero no temblaba. Estaba entumecida. Siempre había pensado que ese sentiría dramático, como en las películas, tal vez con lágrimas corriendo por mi rostro o una última mirada nostálgica a la casa que abandonaba. Pero no hubo nada de eso. Nadie corrió tras de mí, nadie pronunció mi nombre, a nadie le importó que no supiera a dónde ir. No tenía un plan en I una red de seguridad. Mis ahorros eran irrisorios, apenas unos pocos cientos de dólares que había guardado en secreto de pequeños trabajos de tutoría. Pero una cosa sabía con certeza. Nunca volvería. Encontré un motel barato para pasar la noche, pagando una habitación individual con manos temblorosas. Mir la calma, pero no pude acostarme. En cambio, me senté en el pequeño escritorio, bajo la tenue luz amarilla que parpadeaba, y intent descifrar qué hacer a continuación. No tenía un título, en I contactos, apenas dinero. Pero tenía una ventaja. Había pasado toda mi vida siendo ignorada, subestimada. Nadie me había dado nunca nada. Si iba a salir adelante, tendría que construir algo de la nada. Empecé con lo que sabía. Estudiar. Sonaba ridículo en ese momento, pero era buena en eso. Había pasado años sobresaliendo en la escuela, dando tutorias a otros niños, ayudando a la gente a comprender temas complejos. Quizás, solo quizás, podría convertir eso en algo. Al día siguiente, entré en una pequeña cafetería, pedí el café más barato del menú y usé su wifi gratuito para postularme a todos los trabajos de tutoría en línea que pude encontrar. Fij mis tarifas bajas, solo lo suficiente para que la gente me notara.
Al principio, apenas me alcanzaba para sobreviver. Vivia de fideos instantáneos y vivrista la tienda de Andola. Al cual una habitación en un apartamento compartido con tres extraños que apenas reconocen mi existencia. Pero aún así, era mejor que de donde venía, porque cada día me despertaba sabiendo que nadie me gritaría, nadie me culparía por sus fracasos, nadie me diría que estaba arruinando sus vidas. Y eso era suficiente. El ascenso y el silencio los meses paran, y mis trabajos de tutoría crecieron. Un cliente se convirtió en tres en días. Pronto, ganaba lo suficiente para mudarme a un pequeño estudio, apenas más que una caja, pero era mío. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo, mi familia nunca la amó. En una sola vez. En mi cumpleaños, en las fiestas, siquiera para ver si estaba viva. Dolía, como duelen las viejas heridas. Profundo, silencioso, persistent. Pero me dije a mí misma que estaba bien. Si a ellos no les importaba, a mí tampoco. Un año después de comenzar mi nueva vida, las cosas cambiaron. Había construido una reputación como tutora especializada en exámenes de ingreso a la universidad. Tenía estudiantes de todo el país contactándome, desesperados por ayuda. Pero seguía intercambiando tiempo por dinero, y sabía que eso no era sostenible. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Y si convertía mis lecciones en algo grande, algo escalable. Pasé meses estudiando marketing digital, viendo horas de contenido gratuito en YouTube, leyendo cada artículo que podía encontrar. Luego, comencé a crear mi propio curso en línea. La guía definitiva de preparación para el SAT. Fue un riesgo. Invertí cada dólar que me sobraba en diseñar el curso, construir un sitio web, y lanzar anuncios. Al principio, las ventas llegaban a cuentagotas, una aquí, dos allá. Luego, algo cambió. El boca a boca se extendió. Los estudiantes empezaron a lograr mis métodos, compartiéndolos en línea. Y entonces, casi de la noche a la mañana, explotó. Una mañana me desperté y six que mis ventas se habían triplicado, luego cuadruplicado. En pocos meses, estaba ganando más de lo que jamás había imaginado. Me mudé a un elegante apartamento en un rascacielos, de esos con los que solía sonar. Viaje, conocí gente que realmente me respetaba, forjé amistades que no se basaban en la obligación o la sangre. Lo había logrado. Me había construido a mí misma desde la nada. Y mi familia no estaban por ningún lado. En un solo mensaje, en una sola llamada. No se preocuparon por mí hasta esta mañana, cuando mi teléfono vibró. Apenas lo miré, pero entonces six las notifications. Mamá, 6 llamadas perdidas. Hermana, 8 llamadas perdidas. Me quedé mirando la pantalla, el corazón martillando. Después de tanto tiempo, después de que habían dejado tan claro que nunca me quisieron. Salt un lento suspiro. Había cambiado. Ya no era la chica débil y desesperada que habían empujado fuera de sus vidas. Ya no era su saco de boxeo. Fuera lo que quisieran, no sería una disculpa, y no tenía intención de ponérselo fácil. La llamada inesperada me quedé sentada mirando la pantalla lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos. Mi mente se aceleraba. ¿Qué podrían caer después de tanto tiempo? Mi madre nunca se había disculpado por cómo me trató. Nunca había admitido cómo me eligió constantemente mi hermana por encima de mí. Y mi hermana, ni siquiera lo había importado que me hubiera ido hasta ahora. Pero ahora, después de todo me querían. Finalmente, decidí contestar. Fue casi surreal escuchar su voz después de tanto tiempo. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral.
Carino, por favor, necesitamos hablar, la voz de mi madre tembló. Carino? Después de todo, hacia años que no me llamaba así. La falsa tenura mi hirió. ¿Qué está pasando? Pregunt, sin ocultar mi incredulidad. Hubo un largo silencio. Hemos quedado en tiempos difíciles, continuó mi madre, su voz quebrantos. Tu hermana, ella, ha vuelto a tener problemas en la escuela, y contado lo que está pasando, simplemente no tenemos suficiente. Necesitamos tu ayuda. Mi mordí el labio, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y rabia burbujando en mi interior. Por esto me estaban llamando ahora. ¿Qué tipo de ayuda? Pregunt, manteniendo mi tono tranquilo. Necesitamos dinero, solto. La matrícula de tu hermana vence y tenemos facturas que no podemos pagar. Sé que nunca hemos estado ahí para ti, pero por favor, estamos pasando por dificultades. Necesitamos que nos ayudes. Sabemos que es mucho pedir, pero por favor, lo hemos intentado todo. La escuch sobre la nariz. Tal vez era genuino, o tal vez era solo la culpa tratando de volver a meterse. Por favor, repitió, te necesitamos de vuelta. Necesitamos tu apoyo. Las palabras flotaron en el aire. ¿Mi apoyo? El mismo apoyo que habían recazado durante años. Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. ¿Cómo podían pensar que esto estaba bien? Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo más que indiferencia. Era risible. Hablas en serios. Dije, una risa amarga escapando de mis labios. ¿De verdad crees que volveré y te ayudar después de todo? Hubo una pausa, seguida por la voz desesperada de mi madre. Por favor, no hagas esto. Sabemos que nos equivocamos, pero somos tu familia. No puedes dejarnos así. Nunca te importa cuando te necesite, respondí, mi voz temblando de ira contenida. Estabas demasiado ocupada con tu hija de oro. Me dejaste desaparecer. Me dijiste que estarías mejor sin mí. Hice una pausa, sintiendo la rabia burbujir en mi pecho, pero la mantuvería. No había a dejar que vieran cuanto me habían herido. No había a dejar que torcieran esto en mi contra. No te debo nada. Dije, cada palabra afilada como el cristal. Otro largo silencio. Hermana, la voz de mi hermana luego después, sonando frenética y en pánico. Sé que fui horrible contigo, pero necesito tu ayuda. Me equivoco. ¿Veil? No quis decir eso. He estado tratando de arreglar las cosas, pero ya no sé qué hacer. Casi miré. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo así arreglan años de dolor? No quiero tus disculpas. Dije con frialdad. Y no te debo mi dinero, en mi ayuda. Puedes resolverlo, como lo hizo. Pero por favor, solo. La voz de mi hermana vaciló, pero la interrumpí. No. Debiste haber pensado en esto antes de echarme de tu vida. Pude sentir mi corazón acelerarse mientras colgaba el teléfono, pero la adrenalina no era solo de ira. Era de satisfacción. La satisfacción de saber que me necesitaban. Después de años de silencio, de finger que no existía me necesitaban. Me puse de pie, paseando por la habitación, diciendo que la realidad de la situación así asimilara. No estaban llamando para disculparse. No estaban llamando porque me extrañaban. Estaban llamando porque me necesitaban para arreglar su desorden. Y ahora que estaban pasando apuros, se dieron cuenta de lo que habían tirado por la borda. Pero a mí no me importaba. Ya no me merecían. Había terminado. Pero en el fondo, una parte de mí quería hacerlos suplicar un poco más, hacerlos retorcerse. El teléfono volvió a vibrar. Mirar la pantalla. Era mamá de nuevo, el mismo tono suplicante en su mensaje. Por favor, sé que no podemos deshacer el pasado,
pero te necesitamos. Sonre. No tienen idea de, en lo que ese estaban midiendo. El teléfono volvió a vibrar, la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de mi madre. Por favor, te lo ruego, no sabemos a dónde masacutar. Mi quid mirando el mensaje, medido sobre la pantalla. Una parte de mi quería ignorarlo por completo, dispuesta to do. No les había dado yo mi respuesta, pero había algo en esa desesperación en su tono que me hizo dudar por un momento. Sacudí la cabeza. No me iba a hablar. No iba a serio quien les mejorara la vida de nuevo. La verdad es que había construido algo para mí, mi imperio, por así decirlo. Mi éxito no era solo cuestión de dinero, era el poder de decidir quién formaría parte de mi vida, y mi familia ya no merecía ese privilegio. Dejé el teléfono, cam hacia la ventana, y mirar la ciudad. Desde esa posición, todo ese sencha tan distante, tan pequeño. Las luchas de mi antigua vida parecían pertenecer a otra persona. Ya no era esa persona. No era su carga. Sin embargo, los mensajes seguían llegando. Respire hondo. No iba a ceder. No iba a dejar que me manipularan con su culpa. Y, sin embargo, en el fondo, había un atisbo de algo, tal vez piedad, tal vez curiosidad, tal vez algo más oscuro. Pero me resistí. La confrontación final la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche. De nuevo, un rápido vistazo a la pantalla me dijo que esta vez era de mi hermana. Dude. ¿Debería siquiera molestarme en leer esto? Pero mi pulgar se deslizó por la pantalla antes de que pudiera pensarlo demasiado. El mensaje legó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero me he esforzado tanto por entrar a la universidad. Me recasaron y ahora mamá dice que si no conseguimos el dinero para la repetición, nunca lo lograr. Por favor, lo siento mucho. Sentí un atisbo de algo desconocido, no simpatía, no culpa, sino algo que me hizo dudar. ¿Era esto genuino? ¿Realmente era mi hermana suplicándome o simplemente estaba interpretando su papel? Respire hondo, mi mano temblaba mientras escribía mi respuesta. Nunca te importo cuando te necesite. ¿Por qué debería importarme ahora? Pulsenvir, y el peso que ese acento en mi pecho se sintió más pesado de lo que esperaba. Había una parte de mí que se sentía fría, desapegada, una armadura protectora que había construido a lo largo de los años. Pero otra parte de mí quería creerlo, pero no podía. A medida que avanzaba el día, seguí trabajando, pero cada vez que miraba mi teléfono, había más notifications, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Eran implacables. Podía sentir su desesperación calendos por la pantalla, a través de las palabras. Empezaban a desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. Pero, ¿qué esperaban de mí? Habían hecho su calma, habían elegido su camino. Ahora era el momento de que afrontaran las consecuencias. Pero entonces, a las 7 de la tarde, six algo que me hizo saltar el corazón. Un mensaje de mamá. Necesito hablar contigo. Esto no es solo por dinero. Sé que me equivoco, nos equivocamos, pero te lo pido como madre, vuelve a casa. Te necesitamos, por favor no nos dejes así. Me quid mirando el mensaje, mi pulgar sobre el teclado. Por un segundo, considero llamarla. Tal vez podría escucharla, tal vez podría encontrar alguna manera de hacer que esto funcionara. Pero luego pensé en todo lo que me habían hecho pasar, la forma en que me habían tratado como si no importara. No iba a olvidarlo sin más. No era su salvadora. Con un profundo suspiro, escribí. Tuviste tu oportunidad. He terminado. Pulsenvir, y algo dentro de mí se rompió.
Sabía que había tomado la decisión correcta, pero al mismo tiempo, había un dolor persistente en mi pecho. Porque en el fondo, no pude evitar preguntarme, ¿why si este era su último grito de ayuda? ¿Why si realmente estaban sufriendo? Pero al final, había aprendido una cosa, no podía arreglarlos. Estaban más allá de toda salvación. ¿Why si querían algo de mí? Tenía que ser en mis términos. Dejé el teléfono y traté de olvidarme de ellos. Pero a la noche siguiente, mientras estaba sentada en mi salón, revisando mi teléfono, escuché un golpe en la puerta. Un golpe seco y rápido, seguido de una pausa. Levant la vista, un poco confundida. ¿Quién podría ser? Mi levant y camin hacia la puerta, los pelos de la nuca erizados. Algo no así sentía bien. Al mirar por la mirilla, así me revolvió el estómago. Ahí estaban. Mamá, papá y mi hermana, parados en mi umbral, como si no hubieran dormido en días. Sus rostros estaban cansados, demacrados y pálidos. Pero no era solo su apariencia lo que aceleraba mi pulso. Era el hecho de que así habían presentado Ali, sin invitación. Me quedé inmóvil por un momento, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlos, darme la vuelta y marcharme, fingiendo que no los había visto. Pero la rabia que había estado reprimiendo resurgió. No había a permitir que invadieran mi espacio después de todo lo que habían hecho. Abrí la puerta, justo lo suficiente para verlos por completo. Mi corazón martillaba en mi pecho. ¿Qué hacen aquí? Pregunt, mi voz baja pero temblorosa de ira. Mamá dio un paso adelante, sus ojos muy abiertos por la desesperación. Por favor, solo escuchanos, suplicó, su voz temblaba. La mujer, la misma mujer que me había dicho que estaría mejor sin mí, que me había apartado una y otra vez. Y ahora estaba en mi puerta, pidiendo ayuda. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Repetí, mi tono subiendo. ¿Creen que solo porque aparecen en mi puerta voy a aceptarlos de nuevo? ¿Creen que voy a olvidar todo lo que han hecho? Papa así movió incómodo detrás de mamá, pero no habló. Mi hermana estaba a su lado, con la mirada en el suelo, evitando la mía. Lo sentimos, dijo mamá, su voz quebrantos. Hemos estado tratando de contactarte, pero sabemos que nos equivocamos. Esto es tan difícil, y no sabemos qué más hacer. Tú eres la única que pueda ayudarnos. La única que pueda ayudarlos. Seni que la IRA subía como una ola. No me necesitaron antes. ¿Por qué ahora? Tuvieron años para arreglar esto, espit. Años y nunca así molestaron en acercarse, en arreglar las cosas, no cuando importaba. Y ahora creen que pueden simplemente aparecer aquí y hacer que todo esté bien. Se quedaron en silencio por un momento, claramente sorprendidos por mi frialdad. Los ojos de mamá así llenaron de lágrimas, pero no pude importarme. Hemos estado sufriendo, continuó, su voz un susurro desesperado. No tenemos dinero para el alquiler, el futuro de tu hermana así está desvaneciendo. Yo no sé qué más hacer. No me digas que no sabes qué más hacer. Dije, mi voz temblaba de furia. Ahora tuviste options, tomes decisions y yo no fui parte de ellas. Pero ahora que todo así está desmoronando, de repente me quieres? Mamá dio un paso adelante, con la mano extendida. Por favor, solo escucha. Lucer la puerta en la cara, el sonido resonando por toda la casa. El ruido retumbó en mis oídos y por un segundo, sentí una olida de poder. Finalmente pude controlar esta situación. Pero mientras estaba Ali, con la mano en la manilla de la puerta, algo me roía, algo retorcido en mis entrañas. No era culpa, era algo peor. Era la constatación de que habían venido aquí, a mí,
Porque no tienen adonde más ir ese habian presentado no porque quisieran arreglar nuestra relación, no porque realmente lo sintieran, sino porque me necesitaban. Y lo odi. No me merecían. Pero la ira no era lo único que sentía. Había una parte de mí que quería hacerlos, hacerlos ver lo mal que lo habían hecho, hacerlos sentir el peso de sus propias acciones. Y el hecho de que pensaran que podían simplemente aparecer en mi puerta, me hizo enojar más que nada. Me alejé de la puerta, dejándolos al otro lado. Pero no así fueron. Podía escucharlos hablar afuera. Mamá suplicaba, mi hermana lloraba, papá intentaba consolarlos. No pude soportarlo más. La ira dentro de mí era abrumadora, y sabía que si no hacía algo, me arrepentiría. Así que abrí la puerta de nuevo. Allí estaban, de pie, todavía esperando. La desesperación estaba escrita en sus rostros. Los ojos de mamá estaban rojos de tanto llorar, la cabeza de mi hermana estaba agachada de vergüenza y papá parecía derrotado, como un hombre que lo había perdido todo y no sabía cómo recuperarlo. Por un momento, me quedé allí, observándolos. La familia que me había lastimado, la familia que me había hecho sentir inútil, invisible. Y ahora estaban aquí, pidiendo ayuda. Pero, ¿qué les debía? Nada. Respirar hondo y luego, sin decir una palabra, los mirar por última vez. No, no tienen derecho a venir aquí y esperar perdón solo porque ahora están sufriendo. Las palabras salieron frías, duras como un cuchillo, cortando la tensión. No sentían una pizca de arrepentimiento al decirles. Se merecen escuchar la verdad. Tuvieron años para arreglar esto. Continue, mi voz firme pero constante. Años para darse cuenta de lo que perdieron, pero no les importó entonces. Y no voy a ser su solución ahora. Vaya mamá abrir la boca para protestar, pero levant la mano, silenciándola. He construido mi vida, mi éxito desde cero, y no voy a permitirles que lo destruyan también. No pueden entrar en mi vida y esperar que todo cambie mágicamente porque han tocado fondo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de nuevo, pero no sentí nada. En hay culpa, en hay remordimiento, solo una tranquila satisfacción al saber que finalmente me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Viance, dije simplemente, mi voz inquebrantable. Arreglan su propio desorden. He terminado con eso. Ser la puerta por última vez. Las semanas pasaron, y seguí viviendo mi vida. Mi negocio creció, mi red se expandió y me sentí más viva que nunca. Me había convertido en la persona que siempre había querido ser, la persona que no tenía que disculparse por su éxito, la persona que había aprendido a dejar ir las partes tóxicas de su pasado. Nunca volví a saber de ellos en hay un mensaje, en hay una llamada. Y sabes que eso estaba bien. Era una paz tranquila que no me había dado cuenta de que anhelaba. Y con el tiempo, llegué a comprender algo importante. Las personas que te hieren, las personas que te abandonan, no son a quienes debes buscar para validar tu existencia. Tu eres quien importa, tu eres quien decide tu futuro. Y al final, había aprendido una verdad muy simple. No puedes seguir dándoles a las personas que nunca te dieron nada a cambio. La puerta es cero para siempre.